Und da sind wir auch schon wieder. 3 kurze Minuten später sind wir zurück bei Batman The Telltale Series, einem wahrscheinlich... Ich will noch nicht zu viel sagen. Ich glaube, es wird cool. Ich freue mich tierisch drauf. Ich will aber jetzt auch nicht vorweggreifen. Ich habe auch schon schlechte Stimmen gehört, was natürlich immer ist, wenn ein Thema wie Batman in ein Konstrukt wie Telltale gepresst wird. Da hat man natürlich nur bedingt so ein bisschen Bewegungsspielraum von Seiten der Entwickler, sowohl was das Setting Batman angeht, als auch was die Spielstruktur Telltale angeht. Wir sind mitten im Gespräch mit einem Verbrechensoberboss und der hat aus irgendeinem Grund, wir sind bei einem hier, wie heißt das, Funding-Event, also quasi bei einem bei einer Benefizgala, mir fällt das Wort gerade nicht ein, für Harvey Dent. Und offensichtlich hat dieser Verbrecher-Boss keinen Bock auf Harvey Dent, aber er hat Bock auf uns. Er mag unser Haus, er mag uns, aber er weiß nichts von unserer geheimen Identität. Und mal gucken, ob wir ihn überzeugen können, dass er sich wieder verpisst, weil er geht uns auf den Sack. Schauen wir mal. Hier ist Batman, die erste Episode. I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. Mr. Falcone, No more warnings. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Na gut. Bin ich eben deine Bitch, Alter. Kann ich hier schön deinen eigenen Docht anlutschen. This is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now, that's a predicament. You listen to me, kid. Halt die I Fresse. know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Alter, und die habe ich deinen scheiß Billardkö eingerieben. War klar, dass man mit dem keine Geschäfte machen kann. War klar, dass das nicht funktioniert. Ich hätte von Anfang an ein Arschloch sein sollen. Ja, bisher schöner, starker Auftakt. Man hat Batman kennengelernt, man hat Bruce Wayne kennengelernt, Harvey Dent und direkt den ersten Antagonisten und direkt geht's weiter. Und auch sehr schöne Kameraeinstellungen, finde ich wirklich. Waren teilweise echt ein paar gute Schnitte dabei.
It's me. Ah. Zu Hause. Es kostet ein Vermögen, die Höhle zu heizen, sage ich euch. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other news, we are now on day 3 of the factory fire that will not end. Crews have given up trying to combat the blaze at the Otisburg Processing Center, owned by Ace Chemical. Still no word on what started the fire, but whatever's burning in there has resisted everything the fire department has thrown at it. They're recommending people avoid the area and seek immediate treatment if you happen to breathe in any of that tar black smoke. And one mobster's murder caused quite a headache for commuters this morning. The body of Falcone family capo Louis Pistachio Garmone was found hanging off the side of the 4th Street Bridge sometime just before dawn, causing traffic to back up for miles as the cops cut him down. Oh, da ist wieder viel passiert. Stabbings are the latest headache for the riders of Gotham's overcrowded Skyrail cars to contend with. Gotham police are investigating multiple cases of riders receiving abdominal wounds from an ice pick or other pointed weapon while pressed into the tight quarters with fellow passengers. A few have died, while most have been admitted to Gotham General in critical condition. The police don't have any suspects at the time. 2 more patients have gone missing from Arkham Asylum, bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date, but all the escapees highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, 44-year-old twin brother and sister Leon and Valerie Muldoon, should be considered dangerous if found. Authorities are asking that you do not approach and call police immediately. Na, kommt noch mehr? Mayor Hill's Gotham Beautiful Act takes effect today, making it possible for landlords to evict tenants immediately and without cause. The new law was created in order to allow Gotham City's biggest property owners greater ability to modify and improve the city's aging buildings, some of which have been occupied by families for decades. So if you come home from work tonight and find all your stuff on the street, don't worry. It probably isn't anything you did wrong. And if you can believe it, now you can't even trust the valets. More on this after the break. Mayor Hill says he's tough on crime, but since his election, violence in Gotham has skyrocketed. And when he was presented with legislation that would have dismantled organized crime in the city, he vetoed it, killing Gotham's chance for a safer future. Maybe that's because the rumors of Hill's connections to some of Gotham's most notorious mafia families are true. We don't need another gangster running the city. We need a crime-fighting hero. With over 200 successful convictions, District Attorney Harvey Dent just might be the hero Gotham needs. But he can't save our city alone. He needs your help. He believes that together we can make a dent in Gotham's crime. But it starts with you. Vote for Harvey Dent and elect a real crime fighter to Gotham's mayoral seat.
I'm Harvey Dent, and I approve this message. Okay. Okay, es geht noch weiter. Ich muss mir das alles angucken. Okay, jetzt fängt's wieder von vorne an. Ja. Bin gespannt, ob dieser Fabrikbrand irgendwas mit dem Joker zu tun hat. Ich weiß ja nicht zeitlich, wo wir uns da befinden, ob der Joker schon existiert oder wir den Joker erst erschaffen, beziehungsweise ob es vielleicht, es gibt ja mehrere Origin-Stories, welche davon genommen wird, ob einer davon genommen wird, bin ich sehr gespannt. Allein die Tatsache, dass es im Moment noch, organisiertes Verbrechen gibt, deutet, finde ich, so ein bisschen darauf hin, dass man sich noch am Anfang befindet, dieser Batman-Saga. Es gibt noch nicht so viele Antagonisten, so viele Superbösewichte. Es gibt eigentlich mehr oder weniger noch klassische, normale Bösewichte. Die haben aber keine Ahnung. Ihr seid wahrscheinlich schon in 2 Folgen seid ihr weg. Gehe ich zumindest von aus. Weil ich meine, Batman macht mit denen einfach einen kurzen Prozess. Der wird einmal hier, zack, zack, und dann eingebuchtet, ne? Die Verrückten sind ja eher im Arkham Asylum und auch das wieder interessant. Da soll ja auch ein bisschen was geschehen. Also da wird wohl, soll umgebaut werden und. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob Harvey Dent wirklich der Gute ist hier. Ich gehe mal davon aus. Bisher war er es eigentlich im Universum immer. So, jetzt gehen wir aber mal weiter und checken unseren Bat-Computer. The Bat computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Nearly fell off a building for this. Random stabbings are the latest headache for riders of Gotham's overcrowded Skyrail cars to contend with. Gotham police are investigating multiple cases of riders receiving Let's find out what was so important. or other pointed weapon while pressed into the tight ward. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. Yeah, well, this is the only room that really matters. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. The dusting is murder. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Noch habe ich nicht verstanden, was ich hier eigentlich jetzt mache. This is a map of the East Side shoreline. Okay. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Okay, will ich noch mehr Medienberichte oder will ich den Kodex mir angucken?
Fangen wir mal mit dem Kodex an. Wir haben noch 15 Minuten, gut, also können wir noch einiges machen. Finde ich ja schon mal sehr interessant, dass wir also von dem korrupten Bürgermeister jetzt seine Festplatte haben. Warum auch immer wir die haben. Aber hier ist eine Menge drauf. Found her. Ah ja. Ich lese das jetzt nicht vor, weil das alles zu lange dauern würde, aber ihr seht ja ungefähr, was es ist. Es sind im Grunde die typischen Erklärungen zu allen wichtigen Charakteren. Diese hier, die Journalistin Vicky Vale, an die kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, aber ich bin sicher, die kam auch schon häufiger vor. Bin mir nicht sicher, ob Vicky Vale nicht Catwoman sein kann. Moment. Mein Gott, kann immer sein, aber ich glaube nicht. Diese Stadt ist wie eine lebende Kreatur. Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die an diesem Ort herrscht. Ist ganz schön anstrengend, wie Batman zu reden. Kann ich schon verstehen, dass Christian Bale irgendwie so wenig geredet hat als Batman. Und wenn dann nur noch so rausgeblökt. So, Arkham Asylum haben wir eben schon drüber geredet. Wayne Enterprises brauchen wir auch nicht drüber reden. Da kommt die ganze Kohle her. Not much to find, apparently. Nichts, was man nicht schon wüsste. Break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out, Al. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to Da be hat er careful. recht. Da hat er nun mal echt recht. You're right. I should have canceled the event. Well, I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Kannst ja Maulwurfmann That's sein. all. It's our Rattenmann. gift and our curse. One more worry for the list. Ja, natürlich nehme ich die. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Na gut, ich gebe ihm natürlich eine Chance. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be Cobblepot? careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Habe ich jetzt gerade verpasst? War das jetzt der Pinguin? Also war das jetzt hier Cobblepot? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da auf den Nachnamen einfach nicht geachtet habe. Oder vielleicht meinen die auch den Park, der so heißt.
Also es gibt ja ein paar Universen, sage ich mal, in denen Bruce Wayne wirklich einen alten Schulfreund hat, mit dem er den Kontakt verloren hat. Ich lese auch gerade Court of Owls, da gibt es auch so ein ähnliches Setting. Finde ich an sich ja ganz cool. Passt nur irgendwie nicht zu Bruce Wayne, dass er einen Freund hat. Der Mann hat seit 1000 Jahren nichts mehr gesehen, außer die Schwärze der Nacht und das Blut an seinen Handschuhen von den Bösewichten, die er damit zu Klump gehauen hat. Und warum kann ich hier nicht mir nochmal alles angucken? Da waren doch gerade 2 Sachen, die ich mir gerne angesehen hätte. Zum Beispiel das Graffiti. Das machen wir nochmal. Okay, das hat sich... Oh, jetzt geht er wieder automatisch hoch. Ich will doch noch die Zeitung. Ich habe doch daheim nur den gigantischen 38 Zoll Bad-Computer. Das reicht nicht. Ich muss auch diese alte, schmutzige, abgelegte Zeitung von vorgestern lesen. Oh, sie ist sogar aktuell. Ja, offensichtlich denken alle schon, nur weil ich dem einmal die Hand geschüttelt habe, dass ich jetzt auch mit dem Verbrechen hantiere. Meine Güte, was ist denn das für ein Park, ey? Kann man da nicht mal mit dem großen Besen irgendwie durchgehen? Das muss ja nicht sein. Das ist ein perfekter Ort, um sich zu treffen. Ein Multimillionär sollte eigentlich direkt hier seine Zelte aufschlagen. Und damit meine ich wirklich einfach nur ein Zelt. Direkt hier auf der Straße, neben den hustenden Leichen. Great. There's the statue, but no Oz. Du da, Punk. Hey. Beat it. Vielleicht hätte ich was kaufen wollen. Ganz schlechter Verkäufer. Ne, er ist kein Freund von vielen Worten, Bruce Wayne. Er guckt einfach nur gerne skeptisch und macht mit den Augen. Seine Augen sprechen ganze Romane. Well, it isn't what it used to be. Okay, da war jetzt mal ein halber Satz. Watch wallet cash. Ganz schlechte Idee. Soll das ein Messer sein? Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? Komm, ich habe so viel Geld. Ich gebe euch einfach die Sorry, Kohle. fellas. I've got nothing. End him. Warum? So völlig unnötig. Gentlemen. Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here. Think that'll do? Stay down! Au! Das war jetzt nicht der beste Move eigentlich. Auch noch in Schussrichtung ihn zu hauen. Oh. Verdient! This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, There. Good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked.
Oh, that's very thoughtful of you. Yeah, it's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. Yeah, that wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Man sollte alles platt So machen. much work in here. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Naja. Urban parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Oh, wish I could have punched that grin into the back of his throat. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. And I can't wait to get started. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Sehr seltsames Gespräch. Sehr, sehr strange. Es könnte natürlich sein, dass aus ihm sowas wie der Pinguin wird. Denn der Pinguin war ja auch sowas wie ein Verbrecherboss. Ha, da. Ich habe eins meiner kleineren Autos genommen. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm.
We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Und wir sind jetzt hier, um uns kurz die Werbung anzutun, die nun gleich kommt. Ihr hört schon die dramatische Musik. Behaltet sie in eurem Herzen und in eurer Seele, denn gleich geht es noch weiter. Ich werde so lange spielen, bis das erste Kapitel durch ist und wir nichts mehr zu spielen haben. Dann muss ich leider aufhören. Vielleicht spiele ich es dann nochmal, aber wahrscheinlich dann ohne euch. Also, jetzt gibt's kurz Werbung, dann geht es gleich weiter mit Batman Telltale Series.